gbara afọ 50 na ndị na-agba n'ụzọ na-ekwe n'aka ugbu a. Ọzọ, ụlọikpe akwatuo onye ji aha otu APC azọkwa gọvanọ steeti Bayelsa, otu ya eche ihu n'ụlọikpe mkpegharị. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Ndewo Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, nnọọ n'akụkọ ụwa taa bụ ụbọchị Tuzdee, ahịa Nkwọ, abalị nke 10 n'ọnwa 10 afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị ewepụtala mkpebi ya wee na-agba ụlọakụ ọba ego ala anyị bụ CBN ume ka o mee ngwa ngwa tinye iwu ga-emezi zọpụta ma kwudosie ego naira ukwu ike n'ala site n'ọdịda ọ na-adatọgharị n'ebe ego dọla dị. Nke a bụ na nkwekọrịta ụlọ nzukọ a na-alụ nke onye nnọchiteanya Ismaila Haruna Dabo nke steeti Bauchi. Ụlọ nzukọ ahụ nyere otu kọmitii ya n'ọrụ ileta ụlọakụ ya gaa ntụziaka ka ọ nyochakwa etu esi eji ego dọla mba US na ego mba ofesi ndị ọzọ na azụmahịa n'obodo anyị. Ndị omebe iwu a gakwara n'ihu gwa ụlọakụ ukwu a n'ahịa mgbanwe ego n'ala anyị ma welite ọnụego naira a ga-ewere ewu n'ụlọakụ iji benata ọchịchị a na-achọ ego dọla na ego mba ofesi ndị ọzọ. Ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu akwadola ekpere gọvanọ Peter Mbah ịchụta ọnụego dị otu narị njeri naira na njeri naira 70 na mbibi iji kwado akatamkpo amụma ọrụ steeti Aji. Chimaroke Ugwu nọ na nzukọ ndị omebe iwu a wee webata akụkọ a. Mgbe ọ na-agụpụta ozi si n'aka gọvanọ Peter Mbah, onye okwuchite ọnụ nke ụlọ omebe iwu nke steeti a, Uche Ugwu, kwupụtara na ozi a sitere na nkwekọrịta ndị ezekutiv kwetara maka ibute otu narị ijeri naira nke akpọrọ guarantee line, ijeri naira 10 nke a ga-agbazite, ijeri naira 10 nke ga-esite na ụlọ odobe ego Fidelity, nakwazi ijeri naira 50 nke ga-esite na ụlọ odobe ego akpọrọ Globus. Mmadụ niile nọ n'ụlọ omebe iwu a kwenyere maka mgbazite ego a n'ihi na ọ ga-enyere gọvanọ Mbah aka iji rụpụta ihe niile o kwere ndị Enugu na nkwa. Ozi gọvanọ Mbah gosiri ụzọ a ga-esi wee kwụghachi ya bụ ego ma ụzọ a ga-esikwa jiri ego a wee rụọrọ ndị Enugu maka ọdịmma ha. Ndị ụlọ omebe iwu a bugarịrị nnọkọ ha jee n'ụbọchị Tuzdee, abalị 17 nke ọnwa 10 nke afọ a. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Otu na-ahụ maka ịchọta nta vootu maka aka na-achị steeti Bayelsa nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ekwuola na ọ nabataghị mkpebi ikpe nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja bụ nke kpebiri na onye ji aha otu ndọrọndọrọ ahụ azọkwa gọvanọ na steeti ahụ bụ Timipriye Silva etozughị maka nhọpụta n'ọkwa gọvanọ steeti Bayelsa nke ga-abịa n'ụbọchị ọnwa Nọvemba afọ a ga-agba 11. Dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị a gbachiri nkịtị n'okwu ọnọdụ iwu ala anyị nke mere ejiri chụọ nwa amadi ahụ wee na-eche ihu n'ụlọ ikpe mkpegharị maka ụzọ esi kpee ya bụ ikpe. Ọkaikpe Okorowo nọrọ ụbọchị Mọnde bụ ụbọchị ọnwa Ọktoba gbara 9 wee kpebie na Silva etozughị ịzọ ọkwa gọvanọ nke ugbo atọ. Etu o sina dị, onye gbara akwụkwọ ahụ megide onye ji aha otu APC azọ ọkwa gọvanọ ji isiokwu bụ na Silva abụrụla onye eduru n'iyi ọrụ ịchị dịka gọvanọ steeti Bayelsa ugboro abụọ. Na mkpebi ikpe ya, ọkaikpe Okorowo kwuru na n'ihi na Silva agaala n'iyi ịchị steeti ahụ ugboro abụọ ma chịa dịka gọvanọ steeti Bayelsa afọ 5, ịzọ ya bụ ọkwa ọzọ megidere iwu ala anyị nke afọ 1999 emegharị. Akwa mmiri ahụ dara na mpaghara New Artisan nke awara okporo ụzọ si Enugu wee gaba Port Harcourt ka na-aga n'ihu na-enye ma ndị bi na gburugburu ahụ ma ndị ọkwọ ụgbọala nnukwu nsogbu. Kelechi Ọchịagha mere ka anyị mara na n'agbanyeghị mbọ ọchịchị steeti a n'ikenye ndị ọrụ okporo ụzọ bụ MOT
n'ebe dị iche iche na steeti a ka nwekwara mkpọchisi ụzọ. Ya bụ akwa mmiri dakpọrọ bụ nke arụrụ n'afọ 80s bụ naanị ụzọ nnukwu ụgbọala sitere mpaghara North nakwa nke South na-agafe. Ọdachi ahụ emeela ka ọtụtụ ụgbọala na-achọ ụzọ ha ga-esi gawa njem ha, nke a mere ha jiri tinyezie isi n'ime isi obodo Enugu, nke nwere ike ibutezi nsogbu n'ụdị dị iche iche dịka ụfọdụ siri kọwaa. Kamgbe maka onwe ihe niile na-ara ahụ ihe ọma na-esi na ya pụta, kamgbe ụkọ fuel a dị o mezie na hold up adịzi anya na-aga, mana kịta nke kacha njọ bụ iru ha na n'ọpachi ime ịma na ịtọgo inwe ike na-ebe nwa 2 hours. Ụfọdụ na-akwụ ụgbọala jiri ohere ahụ chọta ebe mgbado ụkwụ n'akụkụ akwa mmiri ahụ dakpọrọ n'ihi ihe ịcha aka mgba ndị njem na-agabiga. Na-ayọkwanụ federal gọọmenti ha biko dododo gbata ọsọ bụ enyere anyị aka. Ine anyị ebe a na-adịwaga nọ use before na ndị mmadụ na-eme, mana for now ọnọsọ ndị moto some even enwe ndị na-amara anụ na-esi ebe na-agbagotechakwa ebe they have to go back. Ndị bi na mpaghara nke a metụtara gụnyere ndị na-azụ ahịa nakwa ndị ọrụ aka dị iche iche kọwara na agụụ na-atọpụsị ha akwa kamgbe ya bụ akwa mmiri dakpọrọ n'ihi na o nwezighị ụgbọala na-akwụsị azụrụ ha ahịa. Ọ dị mkpa ka ịmata na ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu ebinyela aka n'akwụkwọ gbasara akatakpo ego mgbazinye gọọmenti steeti Enugu rịọrọ maka ịrụpụta amụma ọrụ dịgasị na steeti a. N'ọzọ dịka ibe ya, ụlọ nzukọ omebe iwu ala anyị a enyela ntụziaka ka otu kọmitii na-ahụ maka amụma ọrụ bagide mkpebi gbasara ịrụọrụ ya bụ akwa mmiri n'oge na-adịghị anya. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ngalaba ya nke steeti Enugu ekwuola na otu got riches ebe enyi na-efu efu. N'akwụkwọ ozi nke onye ọrụ uwe ojii ji ọkwa mmekọrịta ndị ọrụ uwe ojii na ọhaneze na steeti a bụ DSP Daniel Ndukwe biri aka na ya, emere ka anyị mata na got riches ebe enyi dị afọ 14, dị ọcha, dị ihe dịka feet 4 n'ogologo ma ghara inwe akara agbụrụ ọbụla n'ihu. O kwuru na got riches ebe enyi bụ onye ezi ụlọ dị n'okpuru ọchịchị isi elu nke steeti Ebonyi. O kwukwara na got riches ebe enyi hapụrụ ụlọ ha n'ụbọchị ọnwa Ọgọst afọ agbara 30 wee gaba ebe amaghị nke ọ lapụtabeghị ruo taa. Mbọ niile agbaworo ịmata etu ije ya bụ nwa si gaa bụ nke amịtabeghị mkpụrụ. Ụlọ ọrụ a na-arịọzi ọhaneze ka onye ọbụla nwere ozi ga-enyere aka ịchọta nwata a bụ got riches ebe enyi ka o dododo mee ka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ọbụla nọ ya nso mara nke a. Iji pịacha akụkọ ụwa taa, gewo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ihe ọma na-echere ndị bi n'Enugu dịka ụlọ nzukọ omebe iwu akwadola mbite ọnụego dị 100 njeri naira na njeri naira 70 nyere gọvanọ Mba na arịrịọ ya maka akatamkpo amụma ọrụ. Naanị izu ụka abụọ akwa mmiri dị na mpaghara New Artisan nke awara okporo ụzọ si Enugu wee gaa Port Harcourt ji daa. Ndị na-agba n'ụzọ na ndị bi na gburugburu a ka na-ata ikikere eze ọdachi a butere ha. Ịnụkwara na ụlọ ikpe ukwu etiti nọ n'Abuja akpatuola onye ji aha otu ndọrọndọrọ APC azọkwa gọvanọ maka nhọpụta nke ụbọchị 11 nke ọnwa Nọvemba bụ Timipriya Silva n'ihi na ọ gaala n'iyi ọrụ ọkwa ahụ ugboro abụọ ma chịakwa steeti Bayelsa afọ 5 bụ nke iwu ala anyị nke afọ 1999 emegharị ekweghị ka ọ gaa ọzọ. Ọgwụ ka ọ ha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa taa. Ndeewo maka isonyere anyị. Ka chi foo.
projects to kick off in Enugu as House of Assembly approves 170 billion loan to Governor Mba. Aftermath of 50 years old collapse overhead bridge hits harder on road users. Plus, court disqualify Bayelsa APC Guber candidate, party heads to appeal. You can watch us live on YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. The House of Representatives has passed a resolution urging the Central Bank of Nigeria to urgently implement monetary policy adjustment to reclaim and stabilize the Naira from its free fall against the dollar, sequel to a motion by Representative Ismaila Haruna Dabo of Bauchi State. The House mandated its Committee on Banking Regulation to also investigate the use of US dollars and other foreign currencies as legal tender for domestic transaction in Nigeria. Continuous loss, value, and depreciation against the dollar and other foreign currencies, foreign investors may be deterred from investing in Nigeria. Mr. Speaker, my honorable colleagues, this is 200 CD, the 200 CD is of Ghana, is equivalent to 14,800 Naira of Nigerian money. If you want to fly some of the foreign airlines, they charge you in dollars. Mr. Speaker, it is illegal and it should be stopped. We need to urge the federal government to encourage agriculture in any way possible, because what is putting pressure on our currency today is that we are import dependent. If it were in a developed country that you wake up the next day and the currency shift a little bit, somebody will leave his job. But here, nothing is happening. Dollar will rise up tomorrow and everything continues like that. The thing we should focus at is what are the politics can do that will bring about import substitution and export promotion. That's the only thing we can do that will give us opportunity to have more foreign exchange. And we cannot be a producing nation if we are still having power problem in this country. We cannot, there's no way we can produce. House members also urged the Apex Bank to address speculative activities in the forex market and increase the withdrawal limit of the Naira to reduce the pressure on dollars and other foreign currencies. The Enugu State House of Assembly has approved the request of Governor Peter Mba to source for 170 billion Naira loan facility to fund capital projects in the state. Chimaroke Ugu was at the plenary and reports. Reading out the letter from the governor, the Speaker Uche Ugu disclosed that the request was sequel to the approval of the State Executive Council of the offer of 100 billion Naira bank guarantee line, 10 billion Naira term loan, 10 billion Naira overdraft facility from Fidelity Bank, and 50 billion Naira credit facility from Globus Bank. Is to guarantee payments for contracts issued to approved contractors, China Civil Engineering, Construction Company, and others, for the execution of projects to be undertaken by the Enugu State government. The lawmakers unanimously approved the request, saying that it would enable the government deliver on its mandate, especially in the provision of critical infrastructure needed to attract investments to the state. Every organization, every individual needs fund to function. We are past 2023 budget. A few weeks ago, we passed the supplementary budget. And there is no way the government can function or implement these budgets without funds. The very essence of government is to provide welfare and security for the people. And if this is that direction, I do heartedly, without conditions, support that this approval gate. Well, I'm advising to ensure that this money I don't approve with the line. We all know that loans like this
attracts controversy. According to the content of the letter, the loan will be repaid via irrevocable standing payment order and consolidated Enugu State internally generated revenue accounts. The sitting reconvened to Tuesday, 17th October 2023. In Enugu, Chimaroke, Ugu, NTA News. The Bayelsa State All Progressive Congress APC Gubernatorial Campaign Council has faulted the judgment of the Federal High Court sitting in Abuja, which disqualified the APC candidate Timi Sylvia from the November 11 governorship election in the state. The party, while maintaining a grave silence on the provisions of the Constitution leading to the sack of their candidate approaching the appellate court on the grounds of technicalities, Justice Donatus Okorowo this Monday, October 9, 2023, ruled that Sylvia was not qualified to be in the Bayelsa governorship race for third time in a lawsuit. Meanwhile, the plaintiff had approached the Federal High Court in Abuja to seek the disqualification of the governorship candidate of the APC on the ground that Chief Sylvia had been sworn in twice as governor of Bayelsa State. In his ruling, Justice Okorowo said that Sylvia, having been sworn in twice and ruled for 5 years as governor of Bayelsa State, would breach the 1999 Constitution as amended if allowed to contest again. The judge also declared that Sylvia was not qualified to run in the November 11 poll because if he wins and is sworn in, he would spend more than 8 years in office as governor of the state. We'll take a breather here. The news continues shortly. Don't go away. Not too much berekete. Glow Berekete Plus is here. Existing Glow customers will get 400% bonus on every recharge and 100 MB data bonus on first recharge of the month. New Glow customers will get 1,000 Naira welcome bonus. To activate, buy a new Glow SIM today or dial *777# for existing Glow customers. Welcome back. The collapsed bridge at the new artisan axis of Enugu-Port Harcourt Expressway has continued to pose a challenge to both commuters and residents. Kelechi Ochoa reports that despite the state government's efforts in deploying Ministry of Transport officers to strategic locations, major roads in the metropolis are still witnessing gridlocks. The collapsed bridge, which was constructed in the 80s, is the only link for the movement of heavy-duty vehicles from the north to the south. The collapse of the bridge, which resulted to the diversion of vehicles through major roads within the metropolis, has led to untold hardship to commuters. It brings a lot of hold-up, and this hold-up makes this scarcity of fuel. Instead, the fuel where you can go with 5,000 and come back, before you know it, the fuel will finish on the road. And not only that, we are in danger of facing accident of any type. Some commercial buses and tricycles have found a domain for loading passengers, but not without challenges. It's affecting us badly in the sense that there is no movement here again. The people that are supposed to drop here, they are no longer dropping here because there is no road. They will now follow inside town. So it affects the movement on this road. It affects everything, like both businesses that are on this road now is being affected because of the bridge. It's affecting us seriously. I stopped at a mega bus stop. I trekked to this place. Then I'll enter another vehicle down to Okonano. On my way back, I'll see it repeat the same. So it's affecting us seriously. Residents around the affected bridge, traders and artisans have described low patronage of goods and services since the collapse of the bridge. Enugu, artisan side, and nobody they come and customer, nor they come that will be gaining thing that with eating. And the work is very scattered with me. I want to appreciate all the government when they for Enugu state made a try and President of Nigeria made a try to repairing this thing for us. In the meantime, the Enugu State House of Assembly has approved 170 billion Naira loan requested by the state governments for the execution of some major projects in the state, including the fortification of the standing bridge to help gridlock in the city. The House of Representatives
has equally mandated the House Committee on Works to monitor and liaise with the Federal Ministry of Works to adhere to the resolution reached to repair the collapsed bridge and other southeastern roads. In Enugu, Kelechi Ochiaga, NTA News. The Enugu State Police Command has declared one God Riches Ebeyi missing. In a statement signed by the Police Public Relations Officer, DSP Daniel Ndukwe, says that God Riches Ebeyi is from Eziolu in Ishelu local government area of Ebonyi State. God Riches Ebeyi, according to the statement, is 14 years old, fair in complexion, about 4 feet in height, and has no tribal mark. He said that God Riches Ebeyi left home on 30th August 2023 to an unknown destination and has since not returned. All efforts made to trace his whereabouts proved abortive. The police appealed to the public that anyone with useful information that will lead to tracing the said God Riches Ebeyi should please report to the nearest police station. For the world of sports, here are tidbits. The major stories. Good days await Enugu residents as the House of Assembly has approved 170 billion naira loan facility to Governor Mba on request for capital projects. Barely 2 weeks after the collapse of new artisan overhead bridge along Enugu-Port Harcourt Expressway, road users and residents of the area have continued to lament challenges they face as a result of the incident. You also heard that a federal high court sitting in Abuja has disqualified APC governorship candidate Timi Sylvia from the November 11 governorship election in the state on the grounds of having been sworn in twice and ruled for 5 years as governor of Bayelsa State, and will breach the 1999 constitution as amended if allowed to contest again. That was the news. Thanks for watching and good night.